ওয়েলকাম টু btosacademy। আজকের যে টপিকটা ফিজিক্সের আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে মোশন ইন আ স্ট্রেট লাইন। এটা ক্লাস 11 এর টপিক। ফার্স্ট, এই মোশন ইন আ স্ট্রেট লাইন এই টপিকটা ফিজিক্সের যে পার্টে এইটা ডিসকাস করা সেটাকে বলা হচ্ছে মেকানিক্স। এবার এরপরে কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ মেকানিক্স। মেকানিক্স হচ্ছে ফিজিক্সের একটা টপিক যেখানে ডিল করা হয় উইথ রেস্ট অ্যান্ড মোশন অফ আ বডি, যেটা কোনো বডির রেস্ট বা মোশনকে নিয়ে ডিল করা হয় সেটাকে বলে মেকানিক্স। এই যে মেকানিক্স, এই মেকানিক্সকে আবার তিনটে ভাগ আছে। ফার্স্ট এরটা হলো স্ট্যাটিক, সেকেন্ড এরটা হলো কাইনামেট্রিক্স, আর থার্ড এরটা হলো ডাইনামিক্স। স্ট্যাটিক হলো মেকানিক্সের যেখানে ডিল করা হয় only with the rest object, সেই ব্রাঞ্চটাকে বলে হচ্ছে স্ট্যাটিক। আর মেকানিক্সের যে ব্রাঞ্চে ডিল করা হয় with the object which is in motion but do not find the reason। মানে কি, যেখানে কোনো অবজেক্ট যখন মোশনে থাকে সেটাকে নিয়ে ডিল করা হয় কিন্তু তার রিজনটাকে খোঁজা হয় না, যে ব্রাঞ্চে, সেই মেকানিক্সের সেই ব্রাঞ্চটাকে বলা হচ্ছে কাইনামেটিক্স। আর ডাইনামিক্স হলো যেখানে ডিল করা হয় হচ্ছে অবজেক্ট is in motion and also find out the reason of the motion। নেক্সট যেটা আসে সেটা হচ্ছে রেফারেন্স ফ্রেম, rest and motion। Let's consider a situation. Let there are three frames A, B and C. A is in rest. B at 5 p.m. A is in rest. B is in motion with velocity 5 meter per second toward this direction, and also C is in motion with 5 meter per second in same direction as B. Now at 5 p.m. the distance between A and B let 20 meter and distance between A and C is 40 meter. Then the distance between B and C is 40 minus 20 is equal to 20 meter. Now at 5 p.m. 1 second, what's happened? A is in rest, so A remain in his position. B move 5 meter and the distance between A and B is now 20 plus 5 is equal to 25 meter. And C also move with speed 5 meter per second. So the distance between A and C now is
40 plus 5 is equal to 45 meter. Now, what is the distance between B and C? The distance between B and C is 45 minus 25 is equal to 20 meter. This is a total picture. Now, with respect to time and with respect to A, B increase his distance from A. So we can say that B is in motion with respect to A. And this A is called the reference frame in this case. So A is the reference frame in this case. And with respect to time and with respect to C, B's distance is constant. The distance between B and C in first case is 20 meter, and also the distance between B and C in second case is 20 meter. So we can say B is in rest with respect to C, and in this case C is the reference frame. তাহলে এখানে কি হলো, একই অবজেক্ট যখন আমরা একটা রেফারেন্স ফ্রেম বা একটা অবজেক্টের রেফারেন্সে দেখছি, সেই বি অবজেক্টটাকে আমরা যখন এ এর রেফারেন্সে দেখলাম তখন দেখলাম বিটা মোশনে আছে, আর এই বি অবজেক্টটাকে যখন সি এর রেফারেন্সে দেখলাম তখন দেখলাম বিটা রেস্টে আছে। তাহলে এখান থেকে আমরা কনক্লুশনে বলতে পারি যে রেস্ট অ্যান্ড মোশন is relative. There is no absolute rest and motion. Next, now the reference frame. There are mainly two types of reference frame. One is called inertial reference frame, another is called non-inertial reference frame. What is the inertial reference frame and what is the non-inertial reference frame? Inertial reference frame is the reference frame where an external force act on the reference frame. External force does not act on the reference frame. This reference frame is either in rest or is in moving with uniform
velocity along straight line. And in these kinds of reference frame, we can describe the Newton's first law. Number two, non-inertial reference frame. The non-inertial reference frame where external force act on the reference frame. This reference frame move with acceleration. And in these kinds of reference frame, we does not describe Newton's first law correctly. Next is the point mass. Next topic is point mass. Now the first question is, what is point? Point, it is a zero, but it has zero dimension. Now the next question is, if it has zero dimension, how we get the mass? Let's consider there is a car. Car travel distance, let's say 50 kilometer in on 1 hour. Now the distance covered by the body is very greater than the dimension of the object. Then we consider the object as a point mass. Now the next topic is one dimension, two dimension, and three-dimensional motion. ফার্স্ট আমরা কোন একটা জিনিসকে লোকেট করি কিভাবে?
কোনো একটা জিনিসকে আমাদের লোকেট করতে গেলে আমাদের যেটা দরকার হয় সেটা হলো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। কোনো একটা অবজেক্ট লেটস সে সিচুয়েটেড অ্যাট পি পয়েন্ট, এটা জেড, এটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এটা এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে সিচুয়েটেড অ্যাট লেটস সে পি পয়েন্ট, then the coordinate of p is x, y and z. এইভাবে আমরা কি হয় কোনো একটা অবজেক্টকে লোকেট করতে পারি উইথ দ্য হেল্প অফ কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। এবার হচ্ছে ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন। ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন, ধরা যাক কোনো একটা অবজেক্ট লেটস সে 5টার সময় কোনো একটা পি পয়েন্ট আছে, যার পি পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট হলো x, y, z। যখন 5:05 PM এ এই অবজেক্টটা দেখা গেল যে ইটস চেঞ্জ ইটস পজিশন এন্ড কোনো একটা কিউ পয়েন্টে গেল, যার পজিশন, যার কোঅর্ডিনেট হলো x1, y, z। তাহলে এই অবজেক্টটা কি হলো, পি পয়েন্টে ছিল, পি পয়েন্ট থেকে গেল কোথায়, কিউ পয়েন্টে। তাহলে এখানে এর কটা কোঅর্ডিনেটের চেঞ্জ হলো, জেড কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটা সেম রয়েছে, ওয়াই কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটাও সেম রয়েছে, এক্স কোঅর্ডিনেটের ভ্যালুটা চেঞ্জ হলো। তাহলে এখানে কি হলো, উইথ রেসপেক্ট টু টাইম only one coordinate is changed। তাহলে এই মোশনটাকে আমরা বলবো ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন। সেকেন্ড, টু ডাইমেনশনাল মোশন। ধরা যাক 5টার সময় কোনো একটা অবজেক্ট পি পয়েন্ট আছে যার কোঅর্ডিনেট এক্স ওয়াই জেড, আর 5:05 PM এই অবজেক্টটা হয়তো একটা কিউ পয়েন্টে গেছে যার কোঅর্ডিনেট হলো x1, y1, z। তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম here two coordinate is changed, then we can say this is two dimensional motion. Similarly, if an object is in P point which coordinate is x, y and z, and at 5:05 PM coordinate is x1, y1 and z1, then with respect to time three coordinate is changed, so we can call it three dimensional motion. Next, now the next topic is distance and displacement. Distance and displacement. Let's consider a situation where an object at A point, then it go 3 meter and reach at the point B, then we go let's say 4 meter and reach at the point C. From C to D it cover total let's say 5 meter, and the distance between the A and D is given let's say 8 meter. Then the distance is equal to total path covered by the object. So the distance covered is 3 plus 4 plus 5 meter is equal to 12 meter. Next, displacement. Displacement means the shortest length between
the final and the initial position of a body. So here, what is the final position? Final position is D and initial position is A. So the displacement is 8 meter, and the displacement, it is a vector quantity. Vector quantity means it also has the direction. Its direction is AD. 8 meter along AD. Next. Next হলো speed and velocity. First, we discuss about the speed. Speed. Speed, we can say speed means the distance divided by the time. Distance divided by the time. Divided by the time. It's mean the rate of change of the position of an object or body with respect to time. With respect to time. Now, what is the unit of speed? Unit of speed is mean the unit of distance divided by the unit of time. The unit of distance is meter, the unit of time is second, the unit of speed is meter per second or meter second to the power minus 1. Now, the dimension of speed. Dimension of speed means dimension of distance divided by dimension of time. Dimension of distance we can write it L, and dimension of time is T, then L T to the power minus 1 is the dimension of the speed. Now the next question is, speed is a scalar or vector, and why? Speed is equal to distance divided by the time. Distance, it is a scalar quantity, and time, it is also a scalar quantity. So speed is the ratio of two scalar quantity. So it is scalar. The ratio of two scalar quantity gives us the scalar quantity. Next, what is uniform speed? Uniform speed means a body covered the equal distance with the equal time interval. Let a body covered 5 meter
in 0 to 1 second, and its cover also 5 meter in 1 to 2 seconds. তাহলে with the same time interval it covered the same amount of distance, so it is called the uniform speed. Next is variable speed. Variable speed. Variable speeds mean a body covered equal distance in unequal time interval, or a body covered unequal distance in equal time interval, we can call it variable speed. Let a body covered, let initially body is at O point, it cover 5 meter in 1 second, it cover next 10 meter in next 1 second, and it cover let's say 7 meter in next 1 second. So the body covered the unequal distance in equal time interval, so we can call this a variable speed. Now next is average speed. Average speed. Average speeds mean the total distance covered by the body divided by the total time. Let a body start from at 5 p.m. It covered distance 5 meter at 5 p.m. 1 second. It covered distance 12 meter from 5 p.m. 2 second. It covered distance 15 meter at 5 p.m. 3 second. So the average speed is equal to the total distance covered 5 plus 12 plus 15 meter divided by total time. Total time is 3 seconds, which is equal to 32 by 3 seconds. Is equal to 32 by 3 meter per second is equal to 10 whole 2 by 3 meter per second is the average speed of the body.